think what we found from the survey, something that we are also realized talking to people who are on the field, people like yourself, is that the lockdown was only a small part of the problems that the pandemic brought. Right? Everybody knows about the lockdowns in 2020 and 2021. They know that a lot of problems were there. But the important thing is that the problems did not stop when the lockdown stopped. People continued to have problems finding work. They lost work again. Even when they had work, they were not earning what they used to earn. So all of these things meant that they were forced to borrow repeatedly, like we saw. And one point that Gaurav also mentioned is that when you ask people, did you borrow, you don't always get a correct answer. So this is actually an underestimate. We are saying that 10-15% of the people may have had to borrow. Actual number may be higher because people are not telling us. They are not comfortable disclosing this. So all of this adds up to a picture of a lot of stress in the neighborhoods. So lockdown ಇಂದ ಆದಂತ ಸಂಕಷ್ಟ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮರಳಿ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮರೆಮಾಚಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಚಿತ್ರಣ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. So the big lesson from the survey is that a lot of direct support is still needed on part of the government. So we know that the PDS worked, and some of you may have seen that the extra ration part of the PDS has been extended one more time for 6 months recently. So the government is realizing, at least the union government is realizing that PDS is performing an important function currently. But more can be done. So one of the things that we have been talking about is that in rural areas, NREGA or MG NREGA was a very important part of the safety net. But there is no such program in the towns and cities. So some state governments have started with these small programs in the cities that are modeled along NREGA. Tamil Nadu is there, Kerala is there, Odisha is there, Jharkhand is there, Rajasthan has also recently started. So Karnataka government can also consider launching one urban employment guarantee program similar to these other state government programs to create some work and incomes in the towns and cities. Secondly, cash transfers have not reached people. Even the Jan Dhan transfers, as you saw, only reached some barely 10-15% of people. And Karnataka government transfers even fewer than that. So much more can be done by carrying out more cash transfers, because people have to repay a lot of debts still, and this will be very useful for them for doing that. So these are the suggestions that we have going forward. Once Manjunath finishes translation, Gaurav will come and introduce the panel. ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿದೆ. ರೇಷನ್ ಯಾರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೇಷನ್ ಅಧಿಕವಾದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇಡೀ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನರೇಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಕೇರಳ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು,
ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನರೇಗಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ.